ഇപ്പം നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടിട്ടൊരു റുട്ടീൻ വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. സോ വി വിൽ ഡു മോർ റുട്ടീൻ വീഡിയോസ്. എന്നാൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ബാക്കി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസും തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം. പക്ഷേ ഇന്ന് ഐ വോണ്ടഡ് ടു ഡു എ വീഡിയോ, ഓക്കെ? അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രൊനൗൺസിയേഷനിൽ തെറ്റുപറ്റാറുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രാൻഡ്, അല്ലേ? പല ബ്രാൻഡിൻ്റെയും ആക്ച്വൽ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചില ബ്രാൻഡിൻ്റെ സ്റ്റോർസ് ഇവിടെയുണ്ട്. സോ ഐ തോട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ ദ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ബിഹൈൻഡ് മീ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് കോൾഡ്, അദ്വിക? ഇറ്റ്സ് എസ്പ്രി. ഈ സ്പിരിറ്റ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ്പ്രി. ആൻഡ് ഐവ് ഗോട്ട് അനദർ വൺ, നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദാ വൺ റൈറ്റ് ദെയർ, ഇറ്റ്സ് Vero Moda. It's Vero Moda. Okay, so and there's it's like Vero Moda ഇല്ലേ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ. ആൻഡ് അവിടെ പിന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് H&M, അത് നമ്മൾ Hൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. സോ ഇറ്റ്സ് H&M. ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് ദിസ് ഇസ് ജർമ്മനി, ദിസ് ഇസ് മ്യൂണിക്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റോഴ്സ് കുറവാണ്. പിംകി, പിന്നെ കൂടുതലും ഉള്ളതെല്ലാം ജർമ്മൻ സ്റ്റോഴ്സാണ്. ലൈക്ക് ഹോൾ ഹ്യൂബർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് says there ഹോൾ ഹ്യൂബർ. I show you. Okay, we found the next one. It's Adidas. What is it called? Adidas. അത് നമുക്ക് ഇച്ചിരിയുടെ കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാമല്ലേ. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് Adidas. പിന്നെ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒത്തിരി ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ കുറേയൊക്കെ ജർമ്മൻ ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. See, that one is called Conan. I think so. ഞാൻ എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് Conan and Calzedonia, but I think that's what it is. I'm not fully sure. We also have Abercrombie and Fitch, and Abercrombie and Fitch is a brand which is based out of New York. Abercrombie and Fitch, I think it's apparel. Yeah, it's clothes. It's apparel. Abercrombie and Fitch. And you know what? I think I have got it right. I'm not sure. എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന്. സോ ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് റൈറ്റ്. സോ നമുക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ പറയുക. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ദിസ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രാൻഡും ഒന്നും കൃത്യമായി പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്തേനെ. ബട്ട് എനിവേയ്സ്, ഒരു സാധനം ഉള്ളപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്താണെന്ന് ദാറ്റ് വാസ് നൈസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത്. ഇവിടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സ്റ്റോറാണ് Superdry store. A dog is teasing the birds. A dog is teasing the pigeons. Look, I found another brand for you as we are looking at brands, and it's Oakley. What is it called? Oakley. What's it called? Oakley. It's not Oakley. Sometimes I also get confused. It's not Oakley, but it is Oakley. I have one more coming up. Hold on. Brand, what is this one called? Calvin Klein. So this is pronounced as Calvin Klein. This is Calvin Klein underwears though, but